are going to discuss is femur. This is a right femur which articulating with its head with the acetabulum at the hip joint. شفناه قبل شوية مش كده؟ سميناه hip joint. يبقى أول جزء أنتوا عرفتوه هنا ده اسمه شنو؟ head of the femur also projecting when medial. زي الهيومرس لاقانا في الأبر ليمب برضه الهيد بتاعه projecting medial towards the glenoid cavity. This is the head of the femur followed by this constriction which is called neck. النك بتاعتنا هنا مالها أطول مما شفناها في شنو؟ في الهيومرس. يبقى دي neck. After the neck we have two great tubercle which is called trochanter. This is a greater trochanter. Greater trochanter. Greater trochanter and small lesser trochanter. دي اسمها شنو؟ lesser trochanter. lesser trochanter. يبقى عندي lesser trochanter وشنو؟ greater trochanter. trochanter. Posteriorly we have this crest which is called intertrochanteric crest, and anteriorly we have a line called intertrochanteric line. Okay, this part of the femur is called body or shaft of the femur. Posteriorly we have linea aspera which diverge inferiorly to the supracondylar line or ridge. اللي هم مين ومين هيكونوا lateral supracondylar line ومedial supracondylar line. The medial supracondylar line and with this tubercle which is called adductor tubercle. adductor tubercle هيجي فيها الهامسترنج بارت بتاع شنو؟ الادكتر ماجنس. يبقى دي اسمها adductor tubercle. This part is called medial epicondyle and this part is called lateral epicondyle. This is a medial condyle and this is a lateral condyle. وضحوا؟ This notch is called intercondylar notch or intercondylar region. الحتة هنا intercondylar notch. Anteriorly this bone is called patella. It has a patellar surface within the femur. Okay? نعيد الأجزاء دي تاني من فوق. Head, neck, greater trochanter, lesser trochanter, intertrochanteric crest, body with the or shaft with the linea aspera posteriorly. دي واحدة من الحاجات اللي بنحدد بها البوستيريور من الانتيريور سيرفيس اللي هي شنو؟ لينيا اسبر. اوكي؟ adductor tubercle من هنا medial epicondyle lateral epicondyle lateral condyle medial condyle and this is a patella. This is a patella. This tuberosity is called gluteal tuberosity. Gluteal tuberosity. Receiving some fiber from the gluteus maximus. طيب. The attachment of muscle along the greater tuberosity we have rotator muscle. اللي هم زي مين؟ اللي هم مين؟ Piriformis which inserted at this region. medial side of greater trochanter. Okay? تاني piriformis معاها مين؟ superior and inferior gemellus with the obturator internus insertion. تاني gluteal muscle superior and inferior gemellus ومعاهم قلنا الobturator internus ديل ثلاثة. معاهم تاني quadratus وتاني obturator internus قلناها gluteal muscle gluteus medius and minimus. يبقى عندي gluteal muscle اثنين من الgluteal muscle اللي هم gluteus medius and minimus
تاني بايرفورمس، تاني obturator internus. الobturator internus اصلا اوريدي معاها تو مصل، واحده فوق لها واحده تحتها اللي هي اسمها مين؟ superior and inferior gemmelli. عندنا في الاخير اللي هي الكوادريتس femoris. طيب نمشي كمان هنا from anterior lateral عندنا vastus lateralis. the anterior surface عندنا vastus intermediate. و from anterior medially من هنا عندنا شنو؟ vastus medialis. vastus medialis الاوريجن بتاع الفاستاي مصل extending posterior لحد شنو؟ لحد المارجن بتاعت اللينيا اسبيرا. يبقى من هنا كده دي vastus lateralis، ومن هنا كده vastus medialis، ومن هنا الفاستس intermediate muscle. عندنا تاني posteriorly we have the insertion along the linea aspera, insertion of adductor muscles. The most superior part is for adductor brevis. The middle part is for adductor longus, and all the linea aspera is for adductor magnus. يبقى عندنا هنا adductor brevis، adductor longus، بعدين كله كده adductor magnus. adductor magnus. From the هنا lateral condyle and medial condyle we have origin of the two head of gastrocnemius. The gastrocnemius, one of the muscle of the posterior compartment originating by two head, medial head and lateral head. Medial head and lateral head. This part of patella receiving the insertion of quadriceps tendon, which is formed by union of four muscles: rectus femoris, vasti, three vasti muscle, vastus medialis, lateralis, and intermediate. All these muscle forming one tendon called quadriceps tendon, inserted at the first, at this part of the patella, superior part of the patella, then continuing downward as the patellar ligament, which inserted at the tibial tuberosity. يبقى عندي هنا فوق كان quadriceps tendon، عمل الانسرشن بتاعه وين؟ هنا. هنشوف العضلات دي بعد شويه. نمشي كمان شويه هنا هنلقى we have two bones called tibia and fibula. Yes, tibia and fibula, articulating like this at the superior and inferior joint. Superior tibiofibular joint and inferior tibiofibular joint like radius and ulnar. We have interosseous membrane between these two bones. The tibia with it is medial and lateral condyle articulate with the femur at this joint which is called knee joint. اسمه شنو؟ knee joint. Okay. Between tibia and femur we have two menisci, اللي هو medial and lateral meniscus. Anteriorly the tibia has a prominent part called tibial tuberosity, which receiving the insertion of patellar tendon or patellar ligament. اللي هو دي اسمها tibial tuberosity. يبقى دي التيبيا عندها عشان نعرفها بعدين بالسيرفيس بتاعتها. التيبيا عندها medial anterior medial surface. This part of the tibia is subcutaneous، مغطى بشنو؟ السكين والديب فيشن بس، ما فيه مصير. This part of tibia اللي هو ده بيكون وين؟ medially في التيبيا في الانتيريور medial side بتاعها. The lower end of the tibia is called medial malleolus. الجزء ده من التيبيا اسمه شنو؟ اسمه medial malleolus. يبقى ده anterior medial surface ودي شنو؟ medial malleolus. This is the interosseous border facing laterally towards شنو؟ the fibula. ده متجه على وين؟ على الفيبولا. ده اسمه شنو؟ interosseous border. اسمه شنو؟ interosseous border. interosseous border. طيب the fibula also like this عندها head. من هنا ده الهيد بتاعها ونك. This is a neck and this is a body. The body has an interosseous border اللي هو sharp border ده
اسمه interosseous border. عندها lower end called lateral malleolus. يبقى عندي كم malleoli؟ اثنين. lateral malleolus formed by the lower end of the fibula. medial malleolus formed by the شنو؟ lower end of the tibia. اوكي. طيب عشان نشوف المصل attachment نجيب الارتكيوليتد بون عندنا هنا دي. بنفس الطريقة عندنا the upper medial surface of the tibia. This area of the tibia, the upper medial surface of the tibia receiving insertion of three muscles. One is sartorius. The first anterior attachment is for sartorius. The second attachment is for gracilis, and the most posterior attachment is for semitendinosus. Semitendinosus. يبقى عندي sartorius, gracilis, and semitendinosus. نحن we remind them by say grace before T. A, S for sartorius, grace, G for gracilis. Before we have a berza between the tendon of gracilis and semitendinosus. يبقى عندك sartorius, gracilis, and semitendinosus. The anterior surface of the tibia, fibula, and interosseous membrane giving origin for the extensor muscle. For the extensor muscle like tibialis, anterior, extensor digitorum, extensor hallucis longus, and the peroneus tertius. All this muscle originated from the anterior surface. Also the posterior surface من هنا giving origin for flexor muscle like flexor hallucis longus, flexor digitorum, and from the tibia and fibula interosseous membrane tibialis posterior. مش كده؟ The outer surface of the fibula superiorly هنا عندنا شنو؟ peroneus longus and inferiorly peroneus brevis. وضحوا؟ نعيدهم تاني؟ تحتاجوا إعادة؟ نعيدهم تاني. قلنا من قدام من هنا anterior surface عندي منو؟ عندي extensor muscle اللي هم مين؟ tibialis anterior, extensor digitorum, and extensor hallucis longus. Posteriorly عندنا منو؟ from the fibula من هنا flexor hallucis longus, from the tibia flexor digitorum, from fibula and tibia and interosseous membrane tibialis posterior. تمام؟ the lateral border من هنا بتاع الفيبولا عندي فيه منو؟ فوق خالص برونيوس لونجس، تحت هنا برونيوس بريفيس. هنا برونيوس لونجس وهنا شنو؟ برونيوس بريفيس. طيب the bones of the foot iliotibial tract along the lateral side من هنا lateral side من هنا. تمام؟ ده اللي هو واحد من المسلز من الفايبرس tissue receiving insertion of muscles like mean anteriorly tensor fasciae and posteriorly gluteus maximus. Very strong deep fascia. مش كده fibrous tissue. طيب نشوف bones of the foot. foot كمان فيها برضو نفس الفكرة اللي في الهاند فوق. عندنا كان كاربل وميتا كاربل وفالنجز. هنا حيكون عندنا التارزل وميتا تارزل وفالنجز. The tarsal bone are 7. The first bone of the heel is called calcaneus. The second is called talus. Bone ده اسمه talus. The third in front of the talus is called navicular. This is a navicular. The fourth is called cuboid. This is a cuboid.
and the last three is called cuneiforms. cuneiform بتتسمى كيف؟ medial, intermediate and lateral cuneiform. يبقى الثلاثة دول اسمهم شنو؟ cuneiform. من هنا اسمه medial واللي في النص اسمه intermediate واللي من هنا اسمه lateral cuneiform bones. Again, calcaneus, talus, navicular, cuboid, lateral cuneiform, intermediate cuneiform and medial cuneiform. The cuboid and the three cuneiform articulated anteriorly هنا مع metatarsal bones. metatarsal bones بنفس الفهم. عندها هنا basis هي البيز بتاعتها، وديستال هناك عندها شنو؟ head، وبيناتهم الاثنين في البودي or shaft. يبقى عندي base shaft head base shaft head and so on. Phalanges also we have 14 phalanges on each foot, 3 for each one of the lateral 4 toes, and the big toe has only 2 proximal and distal phalanges. The others have 3 proximal, middle and distal, proximal, middle and distal phalanges. Okay? بنفس الطريقة.